Na barabara kabisa, furaha iliyoje kuungana nawe hewani. Basi karibu kwa taarifa zetu za NTV alasiri. Mimi ni Jane Ngoiri. Mtazamaji, wa wakati wote kuanzia sasa tunasubiri taarifa rasmi ya serikali kuhusu maambukizi ya corona humu nchini. Tunamsubiri Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ambaye atafika na kulihutubia taifa kuhusu maambukizi ya corona humu nchini. Mwanahabari wetu Daniel Mule yuko hapo. Bila shaka pindi tu waziri atakapofika na kuzungumzia taifa, tutaungana naye baadaye kidogo. Lakini hayo yakijiri, hapa katika studio zetu niko na mwanahabari wetu Kennedy Muredhi. Kwa hivi sasa vikao vya bunge vinaendelea. Utakumbuka ni wabunge 53 pekee ambao wameruhusiwa kufika katika majengo ya bunge kujadili masuala muhimu kuhusu jinsi watakavyostiri wa Kenya wakati huu wa maambukizi ya COVID-19. Kennedy Muredhi, kama unanipata, tuelezee wabunge wamezungumzia nini? Wengi wanatarajia kuona ushuru itakuwa vipi hasa kwa Mkenya wa kawaida. Asante sana Jane Ngoiri. Ni kwamba hata kwa sasa hivi kinachoendelea bungeni ni kuwa wabunge wanajadili swala hilo ama mswada ambao uliletwa na hazina ya kitaifa kuhusu ushuru ambao unastahili kutozwa wa Kenya, na kwa sasa hivi ndilo swala ambalo wanapata kulijadili. Lakini hapo awali tulipata kutazama yale yaliyokuwa yakijiri, kwani ilipofika saa 8:30 bunge lilianza rasmi, na pindi lilipoanza kulikuwa na baadhi ya wabunge ambao walikuwa wakizungumza na kulikuwa na hofu kuhusu kikao cha leo na kuwa hawajaonana kwa muda mrefu. Utakumbuka kwamba bunge la kitaifa na pia lile la Senate lilivunjwa ama walienda likizo ya mwezi mzima, na leo ndio walistahili kurejea katika vikao vyao. Na pindi walipofika leo bungeni ni kwamba tuliona kulikuwa na hatua fulani ambazo zimewekwa ili kuhakikisha kuwa wabunge hawa wanapokaa ndani ya bunge lile hawatakuwa na hofu. Lakini hofu yao tuliiona na kwamba baadhi ya wabunge hawa pia walianza kusimama na kusema wale wenzao ambao wameshafika miaka 58 ni lazima wakae nyumbani. Nakumbuka ni mjadala ambao ulianzishwa na mbunge ama kiranja wa chache katika bunge hilo, Junet Mohamed, ambaye aliwataja tu baadhi ya wabunge ambao walikuwa pale, akiwepo Kimunya na Pukosi, akisema kuwa miaka yao imezidi 58 na hawangestahili kuwa pale bungeni, kwani iwapo wangeendelea kukaa pale huenda afya yao ikadhoofika. Na ni swala ambalo pia lilichangiwa pakubwa. Na pia namkumbuka mbunge wa Suna Magharibi ama Masara, mbunge huyo akisema kuwa nafasi hizi ambazo mmetuwekea hapa bungeni ni kubwa sana, kwani kuna mita 4 kati ya mbunge moja na mwingine. Katika kila row pale tunamuona mbunge mmoja kisha mwingine wanaruka kiti kingine na kuweka mbunge mwingine. Kuna ile nafasi ambayo hawaipati kwa sasa hivi, nafasi ya kupata kuzungumza na mwingine, na ni swala ambalo pia yule mbunge alijaribu kusema nafasi hii ni kubwa sana. Lakini tulimuona spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi akijaribu kumwambia iwapo ni baridi unasikia kwa sasa, itabidi umekivumilia baridi ile kwa muda kabla swala hili zima la corona halijapata kutatuliwa hapa nchini. Pia tuliona wabunge baadhi yao wakitoa hofu zao kuhusu baadhi ya vitambaa vya kufunika mdomo na mapua ambavyo wanavitumia, kwani kuna hofu kuwa baadhi ya wabunge ama baadhi ya watu ambao wana pesa hapa nchini wananunua vile vitambaa vya N95. Na baadhi ya vitambaa hivi, kwa mujibu wa Wizara ya Afya, ni kuwa vitambaa hivi hapa nchini havitoshi, na iwapo tutaendelea kununua baadhi ya vitambaa hivi, basi huenda tukawatatiza wahudumu wa afya hapa nchini. Kwa hivyo kuna mwito ambao unatolewa kwa Wakenya, iwapo wanaendelea kununua baadhi ya vitambaa hivi, basi wanunue vile ambavyo vinaitwa surgical mask ama 3 ply, ndiposa baadhi ya hizi za N95 ziwachiwe wahudumu wa afya. Ni baadhi tu ya masuala ambayo yaliibuka pale bungeni, lakini pia ikahitajika kuwa mbunge ama mwenyekiti wa masuala ama kamati ya afya bungeni atakuwa akitoa taarifa kila wiki kuhusu swala hili la corona na vile ambavyo wabunge na Wakenya kijumla wanastahili kujichunga na virusi hivi ambavyo vimesambaa sana. Kama Jane alivyosema, ni kuwa tunatarajia dakika yote kutoka sasa hivi serikali itatoa taarifa yake kuhusu maambukizi ya corona, lakini pia wabunge wamepata kujikinga ipasavyo. Na Jane, tu nikimalizia ni kuwa pia bunge limesema litakuwa linakaa siku moja kwa wiki. Hii ni kando na desturi yake ya kukaa siku 3 kwa wiki, kwani
swala hili la corona na bunge ama fumigation kwa kimombo itakuwa ikifanywa kila wakati, na baadhi ya wahudumu wa afya wanatoa wasia kuwa bunge linastahili ama popote pale ambapo panatumika na watu wengi wanastahili kufumigate kwa siku 3 ama siku 4 ndiposa tuwe na kikao kingine. Ni masuala tu ambayo yamepata kutendeka hapo bungeni, lakini saa moja usicheze mbali na NTV, nitakutayarishia kipindi cha kufana kuhusu yaliyotendeka bunge, huku pia Speaker Justin Muturi akitoa wasia yake kuhusu kupambana na ugonjwa huu wa corona. Kwako Jane. Naam, shukran sana mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Kennedy Mridhi. Kama alivyosema, mengi zaidi ni katika taarifa zetu za saa moja. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Masuala ya Kigeni imetangaza kwamba Wakenya 7 wamefariki kutokana na matatizo ya kiafya yaliyotokana na COVID-19. 5 wamefariki Marekani huku 2 wakifariki Sweden. Mfanyakazi wa afisi ya mwakilishi wa Kenya katika jimbo la LA ni miongoni mwa Wakenya 5 waliofariki katika mwezi mmoja uliopita. Kenya sasa inataka raia wake ambao wako katika mataifa ya kigeni kuamua kuwazika jamaa zao wanaofariki nje ya Kenya kutokana na amri za kutotoka au kuingia mataifa mbalimbali. Katibu katika wizara hiyo Balozi Macharia Kamau amesema kwamba kwa sasa kuna Wakenya 64 na jamaa zao 160 ambao wamekwama India walikosafiri kupata matibabu. Aidha, wizara imesema kwamba Wakenya 3,000 wanaishi China na inafanya kila wezalo kuhakikisha wako salama. The government there has been working very hard to make sure that there is no resurgence of the COVID-19 epidemic in China. And some of the provincial governments have been over-enthusiastic, and sadly they have discriminated and targeted various foreigners in their response. However, I think you know that the African Union has responded collectively. Another country that we are looking at very closely in Asia is India. We have registered over 64 Kenyans who have been caught up in the lockdown in India. These were people who were there for medical purposes. And we even believe that there are more. Our estimate is that we have about 160 Kenyans who have found themselves on the wrong side of the lockdown. Kwingineko, chama cha makuli katika bandari ya Mombasa kimeutaka usimamizi wa bandari hiyo uwe makini zaidi katika vita dhidi ya COVID-19. Katibu mkuu Simon Sang amesema kuna watu wengi wanaoingia bandarini na hivyo masharti yanayowekwa yanafaa yazingatiwe ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo ambao kufikia sasa umeua wafanyakazi 2 bandarini. Percentage kubwa kwa wale watu ambao wameambukizwa au wameadhirika na ugonjwa huu, 30% within the county comes from Kenya Ports Authority. Hiyo ni kumaanisha kwamba Kenya Ports Authority, if we are not careful, is going to turn into an epicenter for this corona issue. Kwa hivyo tunataka priority ipewe Kenya Ports Authority employees kwa kupimwa ile inaitwa testing, ambapo serikali pia serikali kuu wamesema kwamba wataanza hiyo utaratibu hivi karibuni. Na mtazamaji, bei ya mafuta ya petroli inatarajiwa kupungua kuanzia leo saa 6 usiku kufuatia agizo la mamlaka ya udhibiti wa kawi nchini. Kulingana na taarifa kutoka kwa mamlaka hiyo, bei ya mafuta ya Super Petrol inatarajiwa kupungua kwa shilingi 18, kumaanisha bei ya lita moja haitazidi shilingi 92 na senti 87 jijini Nairobi. Aidha, bei ya mafuta ya diesel inatarajiwa kupungua kwa shilingi 4 na senti 9, kumaanisha lita moja haitazidi shilingi 97 na senti 56 Nairobi. Bei ya mafuta taa inatarajiwa kupungua kwa shilingi 18 na senti 14 kumaanisha lita haitazidi shilingi 77 na senti 38 Nairobi. Kupungua huko kumesababishwa na kupungua kwa bei ya mafuta katika soko la kimataifa.
Na jamii ya Visa Osho leo imetoa misaada ya vyakula na bidhaa nyingine muhimu za matumizi kwa mashirika 52 ya watu wenye mahitaji mbalimbali. Wawakilishi wa mashirika hayo 52 walifika katika makao makuu ya Visa Osho jijini Nairobi kupokea misaada kufuatia agizo la serikali kwa wanaotoa misaada kutowapelekea wakazi misaada moja kwa moja. Jana mashirika mengine 36 yalipokea misaada kutoka kwa Visa Osho. Jamii ya Visa Osho imekuwa ikipokea misaada kutoka wahisani na kuikusanya kabla ya kuitoa kwa Wakenya wanaohitaji baada ya kufanya tathmini ya mashirika yote yaliyoomba vyakula na bidhaa nyingine. Misaada iliyotolewa leo ni pamoja na unga, nafaka, chumvi, mafuta ya kupikia na sabuni. When the two representatives were called here to say how they are going to distribute, I think they were only talking of the street family, which is one aspect, which is okay. The other aspect is the community aspect where you are taking... Na mtazamaji, kwa hivi sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika makao makuu ya Wizara ya Afya tupate taarifa rasmi kuhusu maambukizi ya COVID-19 kutoka maafisa wa serikali. Emergency Response Committee on Coronavirus, an update of coronavirus in the country and response measures as at 14th April 2020. Dear Kenyans, today we are beginning a crucial phase in our battle against COVID-19 pandemic. In the last 1 month, we have bared our fights in this, but the numbers have kept rising. We have appraised you constantly on our figures and advised you that it would be much wiser to prepare for the worst. Despite the measures we have put in place, we are already witnessing a phenomenon where the virus is increasingly moving to counties. I think in the last few days you've seen the numbers in the different counties are on the rise. The virus is now domiciled across the length and breadth of our republic, from down south in Kilifi to Mandera in the north, from the west in Vihiga to Kitui in the east. Fellow Kenyans, we have been able to disaggregate the number of cases by county, and this is information I will be sharing with you. And just as an example, we have about 101 cases in Nairobi, 34 in Mombasa, 10 in Kilifi, 6 in Mandera, 7 in Kiambu, 5 in Nakuru, 1 in Kisii, 2 in Kitui, 2 in Laikipia, 2 in Kajiado, 2 in Murang'a, 1 in Homa Bay, 2 in Kakamega, 1 in Nyamira, 2 in Nyandarua, 1 in Nyeri, 2 in Siaya, 2 in Uasin Gishu, 1 in Vihiga, 1 in Kwale. And fellow Kenyans, for further elaboration, it's important to note, once we pick these cases, it's one of two scenarios. We have situations where these cases are tested in the counties, and we have situations where some of these members who are tested are residents of different counties. The reason why we're extrapolating for you the cases by county is to be able to demonstrate to you Kenyans that some of our positive cases are actually Kenyans who've had interaction with different members of the public across the country. Therefore, fellow Kenyans, what this means is that we must work even more closely with our county governments to tighten our control measures, to harmonize our responses, and mobilize our people to take an active role in this fight. In this regard, we are rolling out mass testing exercise, taking into consideration the risk profiles of clusters. And as an example, fellow Kenyans, in Nairobi, for instance, we shall prioritize the quarantine centers, hotels, isolation facilities, and hospitals. These form our top 4 priority in Nairobi. We have also identified different cluster areas, and in the coming week, we shall be able to share with you where these cluster areas are within Nairobi County and in the different counties. As an example, Kibera has been identified, and we shall also have prioritized testing in that cluster. In Mombasa, we are deploying 1,000 testing kits to Kenya Ports Authority, KPA. And this is based on the risk of transmission that has been identified from our monitoring teams.
and the same will happen in Mandera and Siaya counties. In total, the first phase of mass testing will see approximately 12,000 testing kits deployed to target areas in the next few days. Fellow Kenyans, cognizant of the measures we have taken in the fight of this disease, we are now witnessing a spike in domestic violence, gender-based violence, and sexual offenses. Fellow Kenyans, I have witnessed within the area that I live in, within this Easter weekend, I actually had neighbors coming to my house to report a case of domestic violence. There's a lady who was severely beaten, and really as a Ministry of Health, what we are saying is now is not the time to engage in disputes and to bend about in terms of conferring domestic violence to our partners. We are also in constant communication with the Gender Violence Recovery Center, that's the GVRC, as well as the National Council on Administration of Justice. And both these two organizations have told us that there's an increase both in the numbers of gender-based violence and also sexual violence. And most of the times it's been noticed that this violence is perpetrated by close relatives and guardians. And therefore, fellow Kenyans, even as we address this between the various government departments, we are calling on Kenyans to focus on fighting the virus and to handle the disputes within the laid down civil structures and devoid of any violence. And we also want to remind everyone that the law has not been suspended and that it will catch up with those who commit violence on others during this period. Fellow Kenyans, we know that we have been asking you to maintain social distance in your interactions. However, it's important for us as a Ministry of Health to articulate that this does not mean you forget the social fabric that binds us together as Kenyans. We do request you to continue communicating with each other, to continue offering each other mental support during this time that we are at war with this virus. With the aid of technology and our social lives should indeed continue and in fact even blossom during this period. Let us keep engaging each other through the available platforms. Let us counsel each other. Be your brother's keeper, fellow Kenyans. Learn and kindly, help us in this fight by standing together with your families, with your communities, with your partners, with your loved ones, and even with your neighbors. To those who are abusing measures that we have put in place, for example, we had reports during the Easter season of house parties in different parts of the country. We shall catch up with you, and we shall be able to meet the law and ensure that you are punished for going against the different interventions and instructions that we have issued. In the last 24 hours, fellow Kenyans, we have tested 694 samples. Out of these samples, 8 have tested positive for coronavirus disease, bringing the total number of confirmed cases in the country to 216. 5 are Kenyans, and the other 3 are of different nationalities, foreign nationalities. 6 have a history of travel from Dubai, the UK, Pakistan, Zambia, and Comoros. The spread of the new cases with regards to their counties of residence is as follows. Nairobi, 6, Siaya, 1, Nakuru, 1. And in terms of age distribution, the pattern continues, and we're seeing that this disease, fellow Kenyans, is actually affecting the productive members of our society. As it stands today, we have about 5 patients who fall within the age group of 0 to 14. We have 15 to 19 falling to 58 in terms of count. And we have about 64% of our cases falling between the age group of 30 to 59, again affecting the productive members of this society. Now, 6 of the cases that we are announcing today have emanated from our mandatory quarantine centers, while 2 were picked by our surveillance teams. Over this same period, Kenyans, 1 more person has been discharged from hospital, bringing the total number of recoveries to 41. A total of 2,331 contacts have been monitored, out of which 1,729 have been discharged. 602 contacts are now being followed up at the moment. I thank you.
question. Yes, member. Pertains to maybe the person living with the disability, that those are not the deaf people. How are they supposed to embrace the face masks? Because I can even see your sign interpreter doesn't have the face masks. Okay, I'm Vera Okeo from Nation Media Group. I would like to ask, yesterday I asked about contact tracing. I know it's going to be a very critical part of this. I would like to know whether you have enough people, and if there are enough, what's their specialty? Are they nurses? Are they public health officers? And if they are not enough, what are you going to do to try to increase them? Thank you. Mm-hmm. My name is Purity from KBC. My first question is on the gender-based violence. Probably, do we have, what are the numbers, like the statistics of people, and of course you can tell us in terms of gender, who have been most affected, male or female, the age bracket, then we will appreciate, especially on the numbers. Number two, we already have 41 recoveries, but when we have a look at what is happening in other nations, we've seen cases, especially in Japan and other countries, of people who've recovered, but they have been reinfected by this virus. Probably do we have a follow-up program for people who are being discharged from hospitals? Okay, I'm Daniel Mule from NTV, and still on the same issue about contact tracing. We have seen there are some young people who are coming up with innovations and applications which can help in contact tracing. Are there plans maybe to work with them in that front? Great. Thank you for all these questions. Let me begin by the question concerning officials who went to EPZ. Indeed, I can confirm that is correct. We have a very agile and diligent team within the ministry. It was led by the DG. And today they were able to go and talk to our different partners at the EPZ. They were there on a mission of inspecting the different materials, the different PPEs, and ensuring that they will be of the right standards and qualities so they're able to protect our healthcare workers. This is an ongoing process, and like we earlier announced and informed Kenyans, we are taking all measures to ensure critical scrutiny is undertaken for all the PPEs that will be manufactured within the country and that will be availed for our healthcare workers. Concerning the question of deaf people and their use of the mask, indeed, the Ministry of Health has rolled out a mass masking policy, and this is a question that we've integrated severally. I think WHO has also released guidelines that actually advocate for mass masking. However, what we are saying, if you're a member who may not be able to utilize a mask, then it is important, therefore, that you pay 100% effort and energy into all the other non-pharmaceutical interventions against COVID. And this includes the social distancing, this includes hand washing. It is important, Kenyans, that you remember, despite you using a mask, remember your eyes are still not covered. And your eyes have a mucous membrane, meaning you can still get coronavirus. And so the mask is just one but of the many measures that will actually help us. With regard to contact tracing, Vera, indeed, if you've seen and learned from different country experiences, especially some of the notable ones being South Korea, contact tracing is extremely crucial in the fight of coronavirus. And there are different ways in which this is being conducted. In Kenya, we have a heavy able team working in the Emergency Operations Center. We've been able to deploy what we call our field epidemiology registrars. These are FELTEP residents who have been undergoing a master's training for 2 years, and we have them supporting the contact tracing mechanisms. And we've taken this further and employed different IT technologies. We have applications, and perhaps in the coming week we'll be able to share that with you Kenyans in terms of how we are utilizing IT to be able to do indeed a lot of rigorous contact tracing. It is important also to remind Kenyans, despite all these interventions, despite using IT, despite having a team of masters, pupils sitting and helping us with this, you Kenyans are the ones who will actually help us in contact tracing. Being aware of your movements,
observing the measures that we've put in place, you actually become perhaps the biggest aid in contact tracing for us. With regards to gender-based violence, this is an issue that we're actually looking at. Like I said, it was brought to our attention within the past week that we've had an increase in cases. We'll be able to share with you more disaggregated data, but off the cuff, the numbers we have right now, at least from the National Justice Council, is that we have 3 times more cases. They will be sharing with us a disaggregation based on age, based on sex, and we'll be able to inform you Kenyans once we get that data. However, the underlying factor here should be that we can only defeat coronavirus if we band together, if we are our brother's keeper. Remember, if you're meting out violence on different members and these people end up in hospitals, it means that these people may not be able to observe some of the measures that we've put in place. Therefore, it means that these people then become perhaps even agents of this coronavirus. So you need to protect each other, band together. Again, I think the last question again was on contact tracing. Indeed, we've been approached by various members of the public. We have different organizations such as Microsoft. We have different groups, different developmental partners such as the WHO, AMREF, Palladium, USAID, all who have come together with us and who have helped us in designing our application for contact tracing. And like I said, we'll be able to share this with you in the next few days. And I must say it's definitely a technology and a tool that we are utilizing for contact tracing. Regarding the recoveries, indeed, Purity, we've seen in different countries that members who are getting afflicted are actually still susceptible to recontracting this virus. There's a team that is doing follow-up. Remember, we still have our 719 number that is active and can be utilized. And remember also, for all our cases, those that we come into contact with, be it through contact tracing, be it through confirmatory testing, we actually have a very robust database that is able to get these members up to where they live within the public. We've activated our different structures. We've activated the Ngao structure, and we're using all these structures to be able to have proper follow-up for all our patients. Asanteni. Thank you. Na mtazamaji, basi huyo ni katibu msimamizi katika Wizara ya Afya, Daktari Mercy Mwangangi, akisema kwamba virusi vya corona sasa vimesambaa katika kaunti zaidi humu nchini, na watu 8 wamepatikana na virusi vya corona baada ya sampuli 694 kupimwa katika saa 24 zilizopita. Idadi sasa humu nchini ni 216, na amesema jambo ambalo la kushangaza na kuvunja moyo ni kwamba visa vya dhulma za kijinsia vimeongezeka humu nchini, na kwa wasi wa Kenya tuwe na utulivu, tuwe na upendo, tuishi kwa amani. Kumbuka, umlinde jirani wako, umlinde ule ambao unampenda, ili kuweza kuishi pamoja wakati huu mgumu wa maambukizi ya COVID-19. Kufikia hapo la ziada hamna, ila kutamatisha taarifa zetu za NTV alasiri. Mimi ni Jane Ngoiri, tukutane saa 1 kwenye taarifa za NTV jioni. Asante sana, kwaheri. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Double fiber bandwidth at no extra cost. Keep your business moving in these uncertain times with additional bandwidth at no extra cost. Safaricom is for you. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products.
Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Niaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of